Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 3rd, Kinetic Theory of Gases and Radiation. तर बाळांनो, आज आपण Kinetic Theory of Gases and Radiation हे चॅप्टर स्टार्ट करत आहोत. So before going to this chapter, we will see some basic concept related to this chapter. आपण काय करणार आहोत, काही बेसिक कन्सेप्ट बघणार आहोत या चॅप्टरशी रिलेटेड. ज्या काही बेसिक कन्सेप्ट आहेत ते आता आपल्याला बघायचे आहेत. फर्स्टली you know that the proton and neutron together form a nucleus. काय होतं, proton and neutron together form a nucleus, and when electron revolve around that nucleus in a circular orbit to form a atom. काय तयार होतो बाळांनो, atom तयार होतो. And the number of atom together form a molecule, and number of molecule combine to form a particle, and from the number of particle we get a matter. आपल्याला काय मिळतं बाळांनो, matter मिळतं. So these matter are having mainly three types. How many types? Three types. First is solid, second is liquid, and third is gases. Third काय बाळांनो, gases. So we will see the distinguish or difference between solid, liquid and gases before going to this chapter. चॅप्टरला सुरुवात करण्या अगोदर आपण आज सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस यांच्यामधला डिफरन्स बघणार आहोत. You know already the molecules. First difference is the molecules of solid are very close to each other. First point काय आहे बाळांनो, molecules of solid are very close to each other. Very close to each other. सॉलिड मध्ये जे काही मॉलिक्यूल असतात ते काय असतात, खूप क्लोज असतात. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड also close to each other. Also close to each other. And in gases, distance between the molecule is very large. काय बाळांनो, distance between the molecule is very large. म्हणजे गॅसेस मध्ये काय असतं बाळांनो, जे काही मॉलिक्यूल असतात, the gases also form from the molecule, and in gases distance between the molecule is very large. आता इथे जर आपण बघितलं तर सॉलिड मध्ये मॉलिक्यूल क्लोज टू इच अदर आहे. व्हाय? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल अट्रॅक्ट टुवर्ड्स विथ इच अदर. ते मॉलिक्यूल काय होतात, एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत आहे. सो दॅट हियर intermolecular force of attraction in solid, intermolecular force of attraction between the molecule is very large. That means second point, in solid intermolecular force of attraction is very large. म्हणजे सॉलिड मध्ये काय असतं बाळांनो, the molecule attraction between the molecule which is called intermolecular force of attraction. So here in solid, intermolecular force of attraction is very large. In liquid intermolecular force of attraction is less than solid. म्हणजे सॉलिड मध्ये जे काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं त्यापेक्षा लिक्विड मध्ये काय असतं, कमी असतं. And in gases
intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction is negligible. काय असतं बाळांनो, गॅसेस मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन काय असतं, निग्लिजिबल असतं. नेक्स्ट पॉवर पॉइंट इज सॉलिड हॅव डेफिनाइट शेप बट लिक्विड डू नॉट हॅव डेफिनाइट शेप. Liquid taken as a shape when it put into the some container, then this liquid taken as a shape of container. म्हणजे काय, solid have a definite shape. Solid ला काय बाळांनो, solid have definite shape. Definite shape. Liquid does not having fixed shape. फिक्स शेप म्हणजे एक प्रकार डायरेक्ट असा स्पेसिफिक शेप लिक्विडला नसतो. अँड गॅसेस also does not having shape. गॅसेसला कोणत्याही प्रकारचा शेप वगैरे नसतो. सो दिस इज द थर्ड डिफरन्स. नेक्स्ट इज द यू नो दैट सॉलिड and liquid having fixed volume but gases does not having fixed volume. म्हणजे काय बाळांनो, solid have fixed volume. Solid have fixed volume. फोर्थ पॉइंट चालला आपला. Liquid also have fixed volume. Liquid also have fixed volume. And gases does not having fixed volume. Gases does not having fixed volume. गॅसेसला कोणत्याही प्रकारचा फिक्स व्हॉल्यूम नसतो. तर बघा बाळांनो, दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नेम इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. आता ऑलरेडी हे मी स्टार्टिंगला सांगितलेलं आहे, पण जे मुलं लेट ऑनलाइन आले असतील ते म्हणजे नक्की चाललं काही काही कळणार म्हणून मी तो टॉपिक टाकलाय बघा. मग आता फर्स्ट पॉइंट काय आलाय, मॅटर हॅविंग थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड आर व्हेरी क्लोज टू ईच अदर. मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर आल्सो क्लोज टू ईच अदर. अँड इन गॅसेस डिस्टन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल इज व्हेरी लार्ज. इथं मॉलिक्यूल खूप क्लोज आहे म्हणून इन सॉलिड इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज व्हेरी लार्ज. In liquid, intermolecular force of attraction is less than solid, and in gases, intermolecular force of attraction is very small. That means negligible. Solid have definite shape, liquid does not having fixed shape, and gases also does not having shape. Gases ला shape वगैरे काही नसतो. Solid have fixed volume, liquid also have fixed volume, but gases does not having fixed volume. Gases ला कोणत्याही प्रकारचा फिक्स व्हॉल्यूम नसतो. नेक्स्ट पॉइंट इज, बघा बाळांनो, आवर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट. आता आपल्याला बघायचे मॉलिक्युलर मोशन. तो मला एक सांगा बाळांनो, सॉलिड मध्ये मॉलिक्यूलचं मोशन होईल का रे? नाही होणार. म्हणजेच काय, इन सॉलिड मॉलिक्युलर मोशन स्टॉप. म्हणजे काय तर इन सॉलिड or molecules of the solid cannot move from place to place. Fifth point काय बाळांनो, molecules of solid cannot move from place to place. सॉलिड मध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॉलिक्यूलचं मोशन होत नाही. बट दे कॅन व्हायब्रेट. ते काय करतात बाळांनो, वाइब्रेशन परफॉर्म करता. बट they can vibrate. That means they perform a vibrational motion. परत समजून घ्या, molecules of the solid does not move from place to place within the substance, but they can vibrate. त्यांचं काय होतं बाळांनो, व्हायब्रेट होतं. नेक्स्ट, molecules of liquid can move within the volume. म्हणजे suppose if we take liquid in the container, then inside the container liquid molecule can perform a motion. So molecule of liquid can move
move with velocity, move within the volume. बरोबर आहे, statement is correct. Molecule of liquid can move within the volume. And next, molecule of gases. I know molecules of gases can move anywhere. Can move anywhere. म्हणजे कोणत्याही कुठेही गॅसेसचे मॉलिक्यूल कुठेही मूव होऊ शकतात. Here you can see that in a solid molecule does not move, but they can perform a vibration. That means vibration आला म्हणजे vibrational velocity आली small. आणि जर vibration होतंय म्हणजेच काही ना काही velocity आहे. velocity आहे म्हणजेच काही ना काही kinetic energy असणार. कारण kinetic energy चा फॉर्म्युला काय आहे? Kinetic energy equal to 1/2 mv². आता इथे velocity कोणती सॉलिड मध्ये? Vibrational. So here solid मध्ये काय आहे मित्रांनो? The molecule of solid have minimum kinetic energy किंवा काय kinetic energy of the molecule of solid. Next point, हा fifth आहे, हा sixth आहे. Kinetic energy of molecules of solid have is minimum. बघा, kinetic energy of molecule of solid is minimum. But in liquid molecule directly move. That means it having a velocity. So kinetic energy of the molecule of liquid is maximum than solid. म्हणजे काय तर मित्रांनो, kinetic energy of molecule of liquid is more than solid. म्हणजे सॉलिड मध्ये जी कायनेटिक एनर्जी आहे त्यापेक्षा लिक्विड मध्ये काय असते? मॉलिक्यूलची कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम. अँड थर्ड, इन गॅसेस, हियर यू मे शिफ्ट हियर द मॉलिक्यूल ऑफ गॅसेस कॅन मूव एनीवेअर. गॅसेसचे मॉलिक्यूल कुठेही मूव होऊ शकतात. सो दॅट कायनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गॅसेस इज मॅक्सिमम. काय मित्रांनो, कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅसेस इज मॅक्सिमम. म्हणजे गॅसेसची कायनेटिक एनर्जी काय आहे बाळांनो? मॅक्सिमम आहे. काय आहे? मॅक्सिमम आहे. तर पॉइंट 5th आणि 6th which are correlated with each other. ते काय बाळांनो? कोरिलेट आहे. नेक्स्ट 7th पॉइंट इज solids are rigid. सॉलिड कसे असतात बाळांनो? रिजिड असतात. सॉलिड are rigid. That means they cannot be compressed. म्हणजे ते compress होत नाही. Rigid means what? Suppose if we consider this is the body. Okay, here we consider this body consists of large number of molecules, and these molecules are very close to each other. And this molecule does not perform a motion, but they can vibrate about its mean position. ते काय होता है? Vibrate होता है. Then it is found that here, if we apply the external force on the both side of rigid body, then distance between these molecules does not change. That means distance between the molecule does not change by applying the external force. Then this body is called a rigid body, and solids are rigid. Okay, so here that means they cannot be compressed. Here next is the liquid. Here liquid can be compressed. Liquid आपण compress करू शकतो. म्हणजे second point is the seventh point of the liquid is liquid can be compressed. Liquid can be compressed, and gases also can be compressed, because if we take a balloon, okay, with air, which is a हवा भरलेला balloon असेल, and if we apply the external force, then it will be compressed. त्याची size काय होते बाळांनो? change होते. So gases can be easily compressed. Gases can be easily compressed. बघा, these are the point which are related to solid, liquid and gases. काय असतं बाळांनो? Solid, liquid and gases. Next we take density. Solid have maximum density. Density of solid is maximum. Density of solid is maximum.
ओके, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इज लेस दॅन सॉलिड. काय बघा नेक्स्ट, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड इज लेस दॅन सॉलिड अँड डेन्सिटी ऑफ गॅसेस इज व्हेरी लो. काय बघा, गॅसेसची डेन्सिटी काय असते, खूप कमी असते. सो डेन्सिटी ऑफ गॅसेस इज very low. So these are the 8 points related to solid, liquid and gases. So our next point is temperature. Our next point I want temperature. So what is mean by temperature? Temperature कशाला म्हणायचं रे? मग सिंपल आहे. Temperature is the measured of hotness or coldness in a body which is called a temperature. Temperature म्हणजे काय बाळांनो? It is the measure of, म्हणजे बघा, human body having temperature 36.9 degree Celsius, that means 98.6 degree Fahrenheit. आता जे टेम्परेचर मोजलं जातं हॉस्पिटल मध्ये हे डिग्री मध्ये कधीही मोजत नाही. हे कशामध्ये मोजतं बाळांनो? फॅरनहाइट मध्ये मोजतं. कशामध्ये मोजतं? फॅरनहाइट मध्ये मोजतं. अँड इन इंडस्ट्री टेम्परेचर विच इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन. इंडस्ट्री मध्ये मोस्टली टेम्परेचर हे केल्विन मध्ये मेजर केलं जातं. So our next point is definition of temperature. So what is meant by temperature? Temperature ची definition काय आहे बाळांनो? So it is the measure of degree of hotness or coldness in a body. काय बाळांनो? Temperature is a measure of hotness or coldness in a body. So you know already this temperature is the heat energy. काय बाळांनो? It is the heat energy. ही एक प्रकारची काय असते बाळांनो? heat energy असते. काय असते? heat energy असते. So temperature in Kelvin equal to what? Temperature in degree Celsius plus 273.15. म्हणजे काय बाळांनो? डिग्री सेल्सिअस मध्ये 273.15 ऍड केलं की आपल्याला टेम्परेचर कशामध्ये मिळतं? डिग्री केल्विन मध्ये मिळतं. कशामध्ये मिळतं बाळांनो? डिग्री केल्विन मध्ये मिळतं. नो नेक्स्ट पॉइंट इज ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो व्हाट इज मीन बाय ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर? कशाला म्हणायचं ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर? कोण सांगतं? ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर बघा बाळांनो, डेफिनेशन ऑफ ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर इज व्हेरी सिंपल. काय आहे ते बाळांनो डेफिनेशन? टेम्परेचर मेजर्ड फ्रॉम द ऍब्सोल्यूट झिरो इन केल्विन. म्हणजे टेम्परेचर मेजर करतो आपण, पण कुठून करायचं? केल्विन स्केल मध्ये करायचं. आणि कुठून झालं पाहिजे? ते 0 डिग्री केल्विन पासून झालं पाहिजे. त्याला म्हणायचं ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. काय बाळांनो? टेम्परेचर measured from the absolute zero in Kelvin. Temperature measured from the absolute zero in Kelvin is called a absolute temperature. त्याला काय म्हणतात बाळांनो? absolute temperature. मग 0 डिग्री केल्विन means what? minus 273.15 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे बघा 0 डिग्री केल्विन is equal to minus 273.15 डिग्री सेल्सिअस. एवढा डिफरन्स बघा. म्हणजे वजा 273.15 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 0 डिग्री केल्विन. काय असतं बाळांनो? 0 डिग्री केल्विन. म्हणजे विचार करा, एवढं टेम्परेचर एक्झिस्ट होतं का? ऑब्वियसली नाही होत. सो at absolute temperature, म्हणजे absolute temperature ला काय असतं बाळांनो? So at absolute zero temperature, first is the kinetic energy. बघा molecular motion stop. पहिल्यांदा काय असतं? molecular motion stop. म्हणजे जो काही गॅस काही असो त्याचं मोशन काय होतं? स्टॉप होतं. मला एक सांगा, मॉलिक्युलर मोशन स्टॉप झालं म्हणजे त्याची वेलोसिटी काय झाली? 0 झाली. दॅट मीन्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और गॅसेस इज 0. कायनेटिक एनर्जी काय होते बाळांनो? 0 होते. काय होते? 0 होते. सो
So kinetic energy of the molecule or of the gas is 0. Next is the volume of gas is 0. Absolute temperature ला काय असतं बाळांनो volume of gas is 0 म्हणजे गॅसला कोणत्याही प्रकारचा व्हॉल्यूम वगैरे राहत नाही. नेक्स्ट pressure of gas also 0. pressure of gas also 0 म्हणजे बघा absolute 0 टेम्परेचरला गॅस कोणताही एक्झिस्ट होत नाही म्हणजे गॅस कॅन नॉट बी एक्झिस्ट. गॅस कॅन नॉट बी एक्झिस्ट म्हणजे गॅस एक्झिस्ट होत नाही. गॅस कॅन नॉट बी एक्झिस्ट म्हणजे कन्सेप्ट बघा काय बाळांनो ऍट ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर म्हणजे 0 डिग्री केल्विनला म्हणजे -273.15 डिग्री सेल्सियसला मॉलिक्युलर मोशन स्टॉप. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द गॅस इज 0. volume of gas is 0. pressure of gas is also 0 and gas cannot be exist in the universe at -273.15 degree Celsius or 0 degree Kelvin. So this is the concept related to the temperature and absolute temperature. Our next point is the laws of gases. आता पुढे बघायचं बाळांनो आपल्याला laws of gases because this whole chapter kinetic theory of gases and radiation which are depend on the law of gases. Then you know what are the law of gases. कौन कौन से laws है बाळांनो? First is the Boyle's law, second is the Charles law, third is the Gay-Lussac's law, fourth is the Dalton law, fifth is the Avogadro law. कौन सा law है बाळांनो? Avogadro law. So our first is Boyle's law. आता आपल्याला बघायचे बाळांनो Boyle's law. So what is the Boyle's law? Concept is very simple. Suppose if we take liquid or gases घेतले आपण and temperature of the gases must kept constant. गॅसचं टेम्परेचर काय ठेवायचं? कॉन्स्टंट. मग बघा at constant temperature temperature constant ठेवलं काय होतं बाळांनो? pressure exerted by the gas is inversely proportional to its volume. काय बाळांनो? its volume म्हणजे काय बघा pressure of the gas or pressure exerted by the gas. pressure कोण exert करतं? molecule of the gas exert a pressure on the other molecule. So this is the gaseous pressure. So pressure of the gas or pressure exerted by the gas is inversely proportional to volume. काय बाळांनो? volume. Then this V goes on this side. Therefore PV is directly proportional to 1. And you know that for neglecting this proportion sign we take constant. Therefore PV equal to constant. That means pressure into volume equal to constant. Okay. So this is the Boyle's law. हा काय बाळांनो? Boyle's law. मग आता मला एक सांगा. Here PV equal to constant for two gases. Boyle's law is PV equal to constant. That means P1 V1 equal to P2 V2 equal to constant. काय बाळांनो? Constant. And here pressure is inversely proportional to volume. That means volume goes on increasing, pressure goes on decreasing, or pressure goes on increasing, volume goes on decreasing. So we will see the graphical representation of the Boyle's law. So on y-axis we take volume and on x-axis we take pressure. So here is the 0. So it is found that volume goes on decreasing, then pressure goes on increasing. म्हणजे volume जसं decrease होत जाईल तसं pressure काय होत जाईल बाळांनो? increase होत जाईल. So graphical representation is in that way. Graphical representation कसे बाळांनो? अशा प्रकारे आहे. So these graph of Boyle's law, another graph of Boyle's law in that way. So on x-axis we take 1 by v. इथे आपण volume घेतलाय. इथे घेतोय 1 by v and on x-axis we take pressure. आपण x-axis वर काय घेतलं बाळांनो? pressure. आता इथे काय होतं बाळांनो? 1 by v.
हेच कसं रीड करता, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्हॉल्यूम. म्हणजे ही राईट साइडची पूर्ण टर्म जर इन्क्रीज झाली तर प्रेशर सुद्धा काय होतो, इन्क्रीज होतो. म्हणजे 1/v goes on increasing, then pressure also goes on increasing. Then the graphical representation is a straight line. कसा असतो बाळांनो ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, स्ट्रेट लाईन. नेक्स्ट इज द चार्ल्स लॉ. आता काय बाळांनो, चार्ल्स लॉ. बघा चार्ल्स लॉ ची कन्सेप्ट आपल्याला बघायची आहे, एकदम सिंपल आहे. जशी बॉयल्स लॉ ची बघितली, काय आहे, ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर काय ठेवायचं नेहमी, कॉन्स्टंट. कोणाचं, गॅसचं. So at constant temperature, pressure exerted by the gas is inversely proportional to the volume of gas. काय बाळांनो, to the volume of gas. Next is the Charles law. Charles law. So in Charles law, pressure of the gas kept constant. Charles law जर आपल्याला बघायचं असेल तर प्रेशर काय करावं लागतो, कॉन्स्टंट ठेवावा लागतो. So at constant pressure, volume of the given mass of gas, volume of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. Its absolute temperature, that means at constant pressure. So pressure is constant. Boyle's law मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं, चार्ल्स लॉ मध्ये काय आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. Volume of given mass of gas is directly proportional to temperature. So this T goes on this side, therefore V by T equal to constant. काय बाळांनो, constant. म्हणजे if the absolute temperature goes on increasing, then the volume of gas also goes on increasing. आताच आपण बघितलं ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर जर 0 असेल तर व्हॉल्यूम पण काय असतो, 0. आणि नंतर जर ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर इन्क्रीज होत गेलं तर व्हॉल्यूम सुद्धा काय होत जातो, इन्क्रीज. सो V by T is equal to constant, and for two gases V by T equal to constant. That means for two gases V1 by T1 equal to V2 by T2 is constant. काय असतं बाळांनो, कॉन्स्टंट असतं. मग आता बघा आपण याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करणार. सो इफ वी टेक व्हॉल्यूम ऑन y ऍक्सिस अँड टेम्परेचर ऑन x ऍक्सिस. आता इथे टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन घ्या. आता टेम्परेचर ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0, that time volume is 0. as the absolute temperature goes on increasing, म्हणजे ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर वाढत गेलं. इमॅजिन करा की इथं तुमचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस आहे, म्हणजे किती आहे, 273.15 डिग्री केल्विन. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे काय, 273.15 डिग्री केल्विन. म्हणजे इथून आता 0 डिग्री सेल्सिअस चालू झालं. म्हणजे इथं जो व्हॉल्यूमच आहे, इथे काय आहे बाळांनो, व्हॉल्यूम. पण इथे 0 डिग्री केल्विनला टेम्परेचर 0, व्हॉल्यूम 0. पण आपण बघितलंय 0 डिग्री सेल्सिअसला एव्हरी गॅस हॅविंग सम व्हॉल्यूम, म्हणजे काहीतरी व्हॉल्यूम असतो. मग पुढे रिप्रेझेंटेशन असं येतं. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. काय बाळांनो, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज गे-लुझॅक्स लॉ. कोणता लॉ आहे बाळांनो, गे-लुझॅक्स लॉ. बघा चार्ल्स लॉ तुम्ही बघितलं, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं. ह्या सर्व लॉज वरनं आपण काय घेत असतो, आयडियल गॅस इक्वेशन. काय घेत असतो बाळांनो, आयडियल गॅस इक्वेशन. सो हियर इज द next point is the Gay-Lussac's law. The next point काय बाळांनो, Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. This law is very simple. So बघा आपण बॉयल्स लॉ मध्ये काय कॉन्स्टंट ठेवलं होतं, टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ मध्ये प्रेशर. आणि आता गे-लुझॅक्स लॉ मध्ये आपण कॉन्स्टंट ठेवणार आहे व्हॉल्यूम. काय बाळांनो, व्हॉल्यूम. सो ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, बघा गे-लुझॅक्स लॉ काय आहे, at constant volume pressure of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. काय बाळांनो, at constant volume pressure of given mass of gas is directly proportional to
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे परत टेम्परेचर काय बाळांनो, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो हियर इज द व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम काय बाळांनो, कॉन्स्टंट. And Gauss' law says that pressure of given mass of gas, म्हणजे गॅसचं मास आणि त्याचा प्रेशर, which is directly proportional to its absolute temperature. That means P is directly proportional to T, and therefore P by T equal to constant. काय आहे बाळांनो, constant. So here for two gases, P1 by T1 equal to P2 by T2. काय आहे बाळांनो, P2 by T2. And if we see the graphical representation, then on x-axis we take absolute temperature and on y-axis we take pressure. So इथं पण काय झालेलं आहे, pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature. म्हणजे absolute temperature मध्ये आपल्याला इथे काय आहे 0 डिग्री केल्विन. म्हणजे जेव्हा टेम्परेचर 0 तेव्हा प्रेशर पण 0. As the temperature goes on increasing, the pressure also goes on increasing. So this is the graphical representation of the Gauss' law. And suppose if we consider here is the 273 degree Kelvin, that means 0 degree Celsius. And here is the 0 degree Celsius. म्हणजे इथं जर आपण ग्राफ ड्रॉ केला, जर आपण ग्राफ डिग्री सेल्सियस साठी ड्रॉ केला तर असा ग्राफ येईल. म्हणजे डिग्री सेल्सियस साठी ग्राफ घेतला तर ग्राफ ओरिजिन मधनं जात नाही, पण डिग्री केल्विन साठी घेतला तर ग्राफ ओरिजिन मधनं जातो. सो दिस इज द Gauss' law. काय बाळांनो, Gauss' law, which is very very simple. हा काय बाळांनो एकदम सिंपल लॉ आहे. नेक्स्ट इज द Avogadro law. काय बाळांनो, Avogadro law. बघा बाळांनो, Avogadro law काय आहे. Avogadro law ची कन्सेप्ट खूप सिंपल आहे. But Avogadro law is very simple concept. Suppose Avogadro law. This Avogadro law is very simple. Equal volume of all gases. म्हणजे किती गॅसेस घ्या, पण त्यांचं व्हॉल्यूम कसं पाहिजे, इक्वल पाहिजे. काय पाहिजे बाळांनो, इक्वल पाहिजे. लॉ खूप सिंपल आहे बाळांनो. इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल गॅसेस. Equal volume of all gases at constant temperature and pressure. Temperature and pressure contain equal number of molecule. Equal number of molecule. म्हणजे बघा बाळांनो, suppose if we take gas A and another gas B, both gases having equal volume. दोघांचा व्हॉल्यूम कसा आहे, इक्वल आहे. टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. इकडे काय बाळांनो, टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. प्रेशर इज कॉन्स्टंट. प्रेशर पण काय आहे, कॉन्स्टंट. आणि इकडे प्रेशर काय बाळांनो, कॉन्स्टंट. So then the gas contain x number of molecule, then gas B also contain x number of molecule. That means equal volume of all gases at constant temperature and pressure contain equal number of molecule. काय करतो बाळांनो, contain equal number of molecule. So number of molecule in gas A, number of molecule in gas A is equal to number of molecule in gas B. So this is the Avogadro's law. हा काय बाळांनो, Avogadro law आहे. काय बाळांनो, Avogadro law. Next we will see the ideal gas equation. आता आपण बघायचं ideal gas equation. Actually this is the basic concept related to this chapter, kinetic theory of gases and radiation. ह्या काय आहे, बेसिक कन्सेप्ट आहे related to kinetic theory of gases and radiation chapter. So next is the ideal gas equation. Actually before going to ideal gas equation, we will have to see what is meant by ideal gas and what is meant by real gas. So आता आपण जे ideal gas आणि real gas ची कन्सेप्ट आहे
ती नंतर बघूया. पहिल्यांदा आपण आयडियल गॅस इक्वेशन बघून घेऊया. सो वी नो दॅट काय माहिती आपल्याला काही नाही माहिती बरोबर की नाही. सो वी नो दॅट बॉयल्स लॉ फ्रॉम बॉयल्स लॉ काय राहणार बॉयल्स लॉ नुसार फ्रॉम बॉयल्स लॉ व्हॉट इज बाय आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन पण कसं म्हणायचं बघा. द टर्म प्रेशर व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर of the gas combined to form a equation which is called an ideal gas equation. So from Boyle's law temperature is constant. Temperature कसा आहे Boyle's law मध्ये constant. So temperature is constant but pressure is inversely proportional to volume. Equation number 1. Okay, next from Gay-Lussac's law. From Gay-Lussac's law. So volume is constant. Gay-Lussac's law मध्ये volume काय राहणार constant and pressure of the given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. Equation number 2. Combining equation 1 and 2. Pressure is directly proportional to T and 1 by V. So what happen here? Pressure is directly proportional to T by V and this V goes on this side. Therefore PV is directly proportional to T. And therefore PV equal to neglecting this proportional sign we take constant into T and this constant which is equal to R and therefore PV equal to RT. Since R is called universal gas constant याला काय म्हणतात universal gas constant. मग universal gas constant ची व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला R equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. हे कसं येतं बाळांनो this is the equation for 1 mole of the gas. This is the ideal gas equation for 1 mole of the gas. Pressure into volume म्हणजे pressure energy काय असते बाळांनो pressure energy तिचं युनिट जूल. हा टेम्परेचर तिकडे जाणार म्हणजे पर केल्विन आणि इथला 1 मोल तिकडे जाणार म्हणजे पर मोल म्हणजे जूल per mole per degree Kelvin and this is the SI unit and CGS unit is R.31 R equal to 8.314 joule means earth 1 joule means 10 raised to 7 earth per mole per Kelvin काय आहे बाळांनो per Kelvin. Ideal gas equation for n number of moles. So PV equal to nRT. This is the ideal gas equation for number of moles of gas. So here then next we know that what is by mole ची concept mole which is denoted by n. Mole of which is denoted by n and the formula of mole is very simple which is the mass of substance upon its molar mass. काय म्हणतो mass of gas upon molar mass काय म्हणतो molar mass. In that way by putting the value of mass of gas and its molar mass you will get the gas are having how many mole. तो gas किती moles आहे ही concept आपण find out करू शकतो. So our next point is ideal gas and real gas. So time is over now. So in the next lecture we will start the detailed concept of this chapter. म्हणजे उद्याच्या लेक्चर पासून खरं हे चॅप्टर पूर्ण स्टार्ट होतंय. This is the basic concept related to this chapter.